good afternoon, everyone. We'll start this press conference. And to start with, please welcome the athletes with a personal best of 141.11, Olympic gold medals from Kenya. Please welcome Emmanuel Wanyoni. With a personal best of 154.61, Olympic champion and silver medal in the Olympic Games from Great Britain, Keely Hodgkinson. And for this first press conference, the local one from Switzerland with a personal best of 157.25, U20 silver medal, Audrey Werro. Hi, good morning, everyone. Welcome to this press conference today for the Atletissima Diamond League. I'm thrilled to be here today. I'm joined by three amazing athletes. Welcome. Thank you very much for being here. You guys have two microphones ahead of you. Today, I wanted to start by asking you, Emmanuel, some questions. I hope you're fine. When I think of you, I think of this amazing race from last year, amazing performance, second best time in history. What do you remember from this race? Okay, thank you. First, I remember last year I came here from Paris Olympics. So I came here to I tell my coach, let me go to try to run my best. Maybe my body is not moving very well, but I need to try my best. Then I came here to surprise myself to run my BB, 141.11. It's amazing for me. Yeah. And were you proud of yourself? Because you didn't think you would run that time, I guess. So how did you feel of yourself? I feel so happy last year because I crossed the line. Then I realized then I ran 141.11. That's my BB. So I'm so excited today to say that's great for me. Maybe one day, one time, I wish I like to game here again to try to run again in Lausanne because I feel so happy for fans. Crowd is so good for me. Yeah. Thank you. Lorsque je pense à vous, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est cette course incroyable de l'année dernière. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Oui, l'an dernier, c'est vrai que c'était incroyable. J'étais arrivée ici quelques jours après Paris avec des attentes. J'étais un petit peu fatiguée. L'entraîneur m'a dit, bon, on va voir comment ça va. Et tout d'un coup, j'ai réalisé ce temps. J'ai passé la ligne d'arrivée et vu c'est une 41.11, je me suis dit, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que j'étais fière d'avoir réalisé cette course, mais j'aimerais encore en faire davantage. Et là, je suis très contente d'être de retour. Le public est fantastique, les infrastructures aussi. Donc, très contente d'essayer de courir encore plus vite demain. Keely, second question for you. I can see that you come back to competition only when you're ready to handle business. And we saw that in Silesia on Saturday. You came back with the world leading time, amazing race. How did you manage to come back as good after all you've been through this winter season? How did you manage your recovery, your rehab? Yeah, I think I just took my time with it, like being really patient. I'm not really a patient person. But I did my best with the cards I was given. I just taken it day by day. It was really tough because, if you're having setback after setback, it can be really demoralizing when all you want to do is run, especially with the World Championships so close now. But I just wanted to step out when I was ready to, when I could put on something good together and do myself proud and my team as well. So, yeah, we're really happy with that. It's a great place to start. So you didn't expect such a time that early on? I think the last 2 weeks training has gone really well. And we knew I was in that kind of shape. So we thought, may as well go big and try. There was no harm in trying. So, yeah, we kind of expected to be there. Maybe it might have come out, it might have not, but we went to try. So, yeah. Congrats. J'ai eu besoin de patience pour attendre mon tour et commencer la saison aussi tard. Et à la base, il faut savoir que
la patience ne fait pas partie de mes qualités. Donc, c'était vraiment une épreuve pour moi. J'ai eu beaucoup de setbacks, de difficultés. On a dû revenir et c'est vrai qu'il y avait un côté de se dire les championnats du monde approchent, donc il faudrait quand même commencer la saison à un moment à un autre. Mais on a eu vraiment l'intelligence d'attendre et de commencer quand on était prêt. Et là, nous sommes fiers de cette course, enfin moi, mais aussi toute mon équipe. Et quant à la question de savoir si je m'attendais déjà à faire un tel résultat, oui et non. Les 2 dernières semaines d'entraînement ont quand même été particulièrement bonnes, se sont très très bien passées. Et donc on s'est dit, il n'y a pas de mal à essayer, allons-y et on regarde ce que ça donne. Là, je me tourne vers toi, Audrey Werro. Je suis absolument fan de ce que tu as fait récemment à Fribourg. Pour ceux qui ne savent pas, Audrey Werro a couru un chrono incroyable de 51,01 sur 400 mètres. Et donc, la plus grosse question que j'ai dans mes notes aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on va te voir sur 400 mètres en grand championnat? Bon, bonjour à tous, je suis vraiment très contente d'être là et merci pour cette question. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai eu la chance de courir sur 400 mètres. J'ai fait un gros bloc d'entraînement là dernièrement et je venais me tester sur 400 mètres. Et je m'attendais à réaliser un bon chrono, mais de là à faire 51, c'est très très bas. C'est vraiment, oui, un très bon chrono pour moi et puis je pense que ça annonce du bon. Et pour le moment, je pense rester sur 800 mètres. Je préfère quand même la tactique de course. Mais c'est clair que j'apprécie toujours faire des 400 pour changer. Audrey, I'm a huge fan of what you've shown very recently at the 400 meters in Fribourg, where you finished in 51:01. It's just amazing. When are we going to see you in the 400 meters on an international meet? Well, yeah, I was very happy to be there and very lucky to run that race. We had done a good training block, and I was expecting to do a good race, but certainly not 51 low. That was really quite surprising for me as well, and bodes well for the future. Now, with regards to your question, still, I clearly prefer the 800 meters with all the tactics involved. So I don't have any plans of running the 400 meters internationally anytime soon. You, Emmanuel, the field is very strong tomorrow. I saw the times and the athletes coming tomorrow. Do you already have your running tactics in mind? Are you sharing any of that with us today? Okay. No, because that is my secret. That is my secret for tactics tomorrow. I cannot share with you because... Obviously, it's private. But do you already have everything in mind? Do you already have the plan with your coach? Yeah. Sometimes you have a plan, but your body, with bend with your body with responding for the race. Sometimes you can. My coach, you can tell you're supposed to run like this. Then my body, you will disappoint you. So you need to accept everything for competition. La compétition de demain va être très relevée. Est-ce que vous pouvez nous révéler votre tactique pour demain? Alors, la tactique, ça reste un secret, c'est privé, je ne peux pas vous en parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a parlé avec mon entraîneur et on a un plan. Après, avec les plans, parfois, il faut savoir les adapter et improviser selon ce que vous dit votre corps pendant la course. I now want to open the floor to the journalists. If you have any questions, there's a microphone going around. You can just lift up your hand and all the questions will be answered. Oh, there's a question over there. Oh, sorry. Une petite question pour toi, Audrey. Sorry. Could you please introduce yourself, Yes. first name, last name, Sure. and the media you're covering for? Mathias Davet, Blick. Audrey, une petite question. On le disait avant, c'est la première fois que tu viens ici en conférence de presse de Diamond League. Est-ce que tu te rends compte maintenant que tu fais partie de la cour des grandes du 800 mètres? Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je suis ici en conférence de presse pour Atletissima. Et c'est vrai que cette année, je pense que j'ai fait un grand pas dans le circuit des courses internationales. Et je commence à avoir de plus en plus de chances de pouvoir courir sur des Diamond League. Donc oui, je commence gentiment à m'en rendre compte que je commence à rentrer dans le niveau mondial, le très haut niveau, et ça me réjouit vraiment. I'm starting to realize that I've reached a new level and that
amongst the field of the best 800-meter runners in the world. It's very humbling, and I'm very happy to be able to do that. So yeah, it's true. It's my first Diamond League press conference here at Atletissima. Next question, I think you had. Thanks. Mitch Dyer, Sidious Mag. Keely, this one's for you. Obviously, had to overcome a string of pretty serious injuries. How significant were they? Sort of, how bad were they? What was the exact sort of injuries that you were dealing with? And now that they are all taken care of, what are some of the steps you're sort of taking to prevent that from coming back again? Yeah, so after Paris last year, I had a re-injury of my knee. That was a reoccurring injury I had in the Olympic year. I recovered from that, and then in February, I think you all know that I tore my left tendon hamstring in the top of the leg a couple of days before the meet. Not ideal. And then come May, I did the other one on the other side. Supposedly not as bad. I didn't feel like it was as bad as the other one. So yeah, they technically come to terms like sprinters injuries. They're quite the top of the leg. So I think we probably backed off a little bit on the speed work of things. Hopefully going to put that in the next couple of weeks, because it did only happen like 2 to 3 months ago. So yeah, things have gone really well. The body's a lot stronger. I mean, all I've done is train all year. So I'm definitely in a really good place physically. Yeah, it's just about things coming together now and hopefully putting those mental blocks and barriers behind me. Mon premier souci qui m'embêtait déjà un peu pendant la saison de Paris, c'était le genou gauche. Mais après, ce qui m'a vraiment beaucoup embêté à partir de février 2025, des problèmes aux ischio-jambiers. Donc d'abord le gauche qui m'a vraiment handicapée. Et après, j'ai eu les mêmes problèmes au droit où on m'a dit, bon, c'est pas aussi grave que sur le gauche, mais finalement, ça s'est quand même révélé bien problématique aussi. Ce qu'on en a tiré, c'est de peut-être gérer un petit peu mieux. Probablement que ces blessures viennent de sessions spécifiques liées, proches du sprint. Donc, on a décidé de contrôler ça un petit peu mieux. Et maintenant que tout est réuni, je suis contente de pouvoir nouveau courir sans douleur et de réussir à franchir aussi ce cap mental ou psychologique, d'avoir surmonté la douleur et de pouvoir faire confiance à son corps. Any other question? Yes. Hello. I'm Annabelle Rolnin from L'Equipe. I have a question for Keely. With such a great opener in Silesia, what do you expect from the race tomorrow? I think originally the challenge of me coming to Lausanne after Silesia being my season opener was obviously the calibre of race and doing another one so close to the last one. So I think it'll be another challenge, but yeah, I hope to just back it up, be strong, run well, see what I can do. Yeah, I can't really say much more than that, to be honest. Yeah, I just hope to back up what I did the other day. Je vais essayer demain de me rapprocher de ce que j'ai fait à Silesia, sachant quand même que c'était ma première course de la saison et que le temps de récupération est certes court, mais on va essayer de refaire de même et de voir la réaction du corps. We've got a question from the virtual mix zone online for you, Keely, as well. Do you think you can break a British record following your performance in Silesia? Could you break the British record following what you did this weekend in Silesia? I mean, I guess I was pretty close the other day, so I wouldn't rule it out. No, I think it just depends. Like when you're running those kind of times, you got to really be on the pace. Like 0.4 out can cost you 0.4 later on. So getting the first lap right is really important, and committing to that second lap is really important. So yeah, I wouldn't say it's off the cards, but we'll just have to see how the body's feeling. Par rapport au record de Grande-Bretagne, je l'ai certainement dans les jambes. Je n'étais vraiment pas loin à Silesia. Après, pour réussir un temps pareil, le pacing, la vitesse et la répartition de l'effort est très importante. Le deuxième tour, super important aussi. Donc voilà, on va voir à partir de là comment ça se passe demain. Jean-Frédéric Debetta, Keystone ATS. Sorry, same question for Keely. But do you think you can run a sub 1:54 maybe one time, because there's only 2 women who achieved that? We're getting the juicy questions now. I
I have said before that I think 153 is possible. Similar answer to the last question in terms of you've got to really get that right. It's got to be a really good day. It's probably one of those like one-off peak days where everything's gone right. So yeah, it definitely would be an aim of mine. It would be a great achievement to be getting closer and closer to that 153. I do believe it's possible, but yeah, we'll just have to see what happens. But Vous me posez la question de savoir si je peux courir en 1,53 un jour, sachant que seules 2 femmes ont réussi cet exploit jusqu'à présent. Oui, c'est faisable. Je l'ai déjà dit par le passé. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une course absolument parfaite, une journée parfaite, une forme absolument... Enfin, toutes les étoiles doivent être complètement alignées pour y arriver. Faisable, oui. Demain, faisable, oui. Another question. I'm Hideaki Kato from Japanese media Asahi. I have a question for Keely. You have Tokyo character in your left arm, probably. When did you write it? oh, that was my Olympic tattoo after Tokyo 2021. Yeah, I just got that instead of the rings. I just quite liked it. I made sure it said Tokyo though before I got it tattooed on my body. J'ai remarqué que vous avez le tatouage, vous avez tatoué les kanji de Tokyo sur votre bras gauche. Oui, c'est vrai, ça date des Jeux Olympiques de Tokyo. Et je préférais plutôt que de me faire des anneaux. Je me suis dit, tiens, les caractères japonais de Tokyo seront très jolis aussi. Et je me suis assurée avant de les faire que j'étais bien en train de me faire tatouer Tokyo et pas quelque chose d'autre. Olivier Petitjean I am freelance and also Swiss agency and Atletissima also. A question for Emmanuel. Do you have some relation or some contact with David Rudisha? And you talk with him sometimes? Or what do you think about him? Or if you compare yourself with him, what do you mean about his heritage or about his legacy? Tell me about something about David. Sorry, can I repeat your question? I cannot hear you. Can I talk loudly? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? You have some relation with David Rudisha? Yes, of course. Why not? Rudisha is my friend. Yeah, I remember last year I go, you are waiting for Rudisha. Then Rudisha told me, this is your time to shine. So then I tell him, for respect for Rudisha, you managed to run 141 7 times. Me, right now, I ran 141 4 times. So I have time to improve. So now I need to improve this my personal best. Then I think about world records, but not now. Vous me posez la question de savoir si je suis en contact avec David Rudisha. Oui, bien sûr, pourquoi pas, c'est mon ami. Il a dit que pour l'instant, c'est à moi de briller sur le 800 mètres. Mais cela dit, il a couru 7 fois en 1,41. Moi, j'en suis à 4. Donc, j'ai encore quelques courses à rattraper. Et ensuite, on parlera du record du monde seulement. I have a question for all of you. If you had to describe your event, the vision you have of the 800 with 3 words, what would it be and why? Alors, 3 mots-clés qui vous permettraient de décrire votre épreuve, le 800 mètres. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et pour moi, je pense 3 mots-clés pour décrire le 800 mètres, c'est départ, placement, accélération. Puisque j'ai l'impression ce qu'on doit faire sur 800 mètres, prendre un bon départ, bien se placer pour passer ça aussi qui peut définir tout le reste de la course et accélérer à la fin pour espérer faire une bonne place. Donc ce serait ça pour moi les 3 mots. That's a very good question, thank you. So for me, it would be start and then position in a sense of positioning yourself well in the field and then finish because you have to build up and finish really strong. I think my 3 words would be fast, painful, and fierce.
I think right now the women's 8 is very competitive and you got to be fierce to get round those 2 laps. Alors pour moi, je dirais rapide, douloureux et féroce aussi, parce qu'actuellement le 800 mètres chez les femmes est très très compétitif et donc il faut vraiment sortir les griffes et se montrer féroce. And you, Emmanuel, do you have 3 words to describe the 800? Okay, can I repeat your question, please? The question is, how would you describe your event in 3 words? How would you describe the 800 in just 3 words? For me, 800 meters is very competitive because training only is tough. Yeah, you're supposed to push every day. 800 meters, if you can manage to run 1:43 for first 400 meters, then you can pay the second 200 meters. The second 400 meters, you can pay the last 100 meters. So 800 meters is so tactics. You need to be patient to run first 400 meters because maybe you can feel your body is moving well the first 400 meters, but the second 400 meters you can pay a lot for the last 50 meters for the last 100 meters. So, but my favorite race in the future, 1500 meters, because this 800 meters is very competitive for me. So I decided to run 800 1500 meters in future. Maybe in the next my Olympics, I tell my coach, let me move for 1500 meters because 800 meters is too competitive for me. Yeah. Alors, le 800, c'est extrêmement compétitif, extrêmement difficile. Il faut pousser dans toutes les courses et puis se pousser aussi à chaque entraînement. Et après, les tactiques et le dosage. Là, vous pouvez viser une 43, faisable, mais il faut surtout tenir sur le deuxième tour. C'est ça qui compte. Et les derniers 50 mètres, ensuite, c'est encore un monde à part. Il faut vraiment tenir tout ça et c'est tellement compétitif ce 800 mètres qu'en fait à terme j'aimerais faire du 1500 mètres. Je crois que au plus tard pour les prochains Jeux Olympiques, je vais peut-être demander à mon entraîneur de me permettre de passer sur 1500 mètres, qui serait une distance que je préférerais encore plus. Any other questions? Yes. Bonjour, Robin Carrel de 20 minutes. Audrey, juste une question sur ce 400. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la construction de ton 800 mètres et qui décide quand tu cours sur 400 ou sur 800 ou d'où ça vient? Merci pour cette question. Souvent, on décide de courir sur 400 mètres, souvent après les blocs de compétition, les blocs de préparation. Donc là, j'avais effectué un bloc de préparation et on s'est dit que ce serait bien de se tester sur 400. Et en général, j'en effectue un par année. C'est toujours quelque chose que j'apprécie aussi pour changer du 800. Et voilà, on décide ça tous ensemble avec mon équipe qui me suit et qui planifie aussi mes compétitions. Question about the 400 meter. Why is it useful to you to run the 400 from time to time, and who decides on that? Thank you for the question. Well, the few 400 meters I've done in my life will always come after a good preparation training block, and like we see it as a good test after such an intense weeks of training. I usually do 400 meters about once a year. It's a nice change from the 800 meters, and we decide like between me and the team, the group I'm training with, who's following me. We decide together when I'm racing those 400. Thank you everyone for your attention. Thank you all of you for your insights. We wish you the best of luck for tomorrow. We hope you enjoy the competition. Thank you. If you would like
personal best and world record at 2.10 meters. World champion and Olympic champion, please welcome from Ukraine, Yaroslava Mahuchikh. With a personal best of 8 meters 45, bronze in the World Championships, gold and silver in World Indoor Championships, please welcome Simon Ehammer from Switzerland. With a personal best of 48.14, world champion and silver medalist, silver in the Olympic Games, please welcome Salwa Eid Naser from Bahrain. Welcome back for the second part of this press conference. Thank you very much for being here. I'm really happy to be sharing the stage with you three. Thank you very much. We are live also, so if you're following us online, you can send your questions our way and I'll try to get the answers. I will start with you, Yaroslava. I'm really impressed. You are world champion, Olympic champion. You have the world record. How do you get this thrill to get even more hungry every year to get more and more and more? Yeah, hello everyone. Yeah, you know, for me, the last year was the most successful, I think, year. For me, world record, Olympic gold, but now it's a history. And of course, like athletes, I want to improve myself. I want to jump higher. And you know that it can be like records for meeting records. So, and I plan to break it. That's a very, very nice plan. So is that a plan for tomorrow? Yes, but for tomorrow, I know that the tickets sold out, so the stadium will full, and I just want to enjoy this atmosphere and to feel this energy of full stadium. Amazing. Vous êtes très impressionnante, Yaroslava, parce que vous êtes championne du monde, championne olympique, record woman du monde, et vous continuez de vous pousser pour faire encore mieux. Comment est-ce que vous faites? Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était une année incroyable, mais l'année dernière, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, on passe à la suite et comme tous les athlètes, on veut toujours se pousser pour sauter plus haut, pour être plus fort, pour faire encore mieux. Et il y a encore d'autres records à aller chercher, notamment les records des meetings. Et donc, pour demain, pourquoi pas, ça pourrait être un plan. Maintenant, l'autre plan pour demain aussi, c'est vraiment de profiter à fond de cette ambiance. J'ai entendu dire que les tickets, avaient tous été vendus, l'ambiance sera incroyable et j'aimerais profiter de cela à fond aussi. Simone, very happy to have you here on stage. I recently saw that you upgraded your status from boyfriend and girlfriend to husband and wife. How's life? How do you manage all of this? Is there like any secret to this success? Not many things have changed. No, it's wonderful. It was a great year after the Olympics with the sports highlight and then with the marriage, the highlight in the private life. And yeah, it's still going the same way as before. But it's a good question. How do you manage, or how do you handle this private life and work life? Because you're a decathlete, so your training takes a lot of time in your day. How do you manage all of that? I think I'm really lucky that I live in Switzerland, so all the people are a little, how should I say, they not often confront you with some asking pictures and autographs. It's more like I live in my town and everyone knows me, but that's enough. Maybe we say hello and that's it. So it's for me really nice to have it like this, and I really enjoy it like that. Oui, c'est vrai que je me suis mariée l'année dernière. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. On a changé de statut. On n'est plus simplement copain-copine, mais mari et femme. Finalement, oui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est vrai que l'année dernière, ce qui était génial, c'était d'avoir d'abord vraiment le highlight avec les jeux, les performances aux jeux, et ensuite highlight de ma vie privée. Mais en soi, rien n'a vraiment changé. Vous me posez la question de savoir comment j'organise mes journées, mes entraînements de décathlon. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'être en Suisse, de m'entraîner en Suisse, dans ma petite ville. Et en Suisse, il y a relativement peu de gens qui viennent vous demander des
des autographes ou des photos. On vous laisse faire vos entraînements. Donc ça, c'est une grande chance et me permet de bien m'entraîner. Salwa, hi. Question for you. You hold the meeting record here in Lausanne in an amazing time of 49:17, if I'm not mistaken, from 2019. How much do you like this track? Is that something you can do again tomorrow, maybe? I think the meet organizer, the time I was here, he told me I was going to break the meet record, that the track is very fast. I didn't believe him, but I actually did. And I'm excited to be here after so many years, and I can't wait to compete tomorrow. Thank you. Je suis très contente d'être de retour. C'est vrai que j'ai le record du meeting en 49-17 que j'avais fait en 2019. À cette époque-là, quelques jours avant la course, le directeur du meeting m'avait dit mais c'est une super piste, super public, tu vas battre le record du meeting. Et à ce moment-là, je ne le croyais pas vraiment, mais il avait raison. Et maintenant, je suis juste très contente d'être de retour après tant d'années. Simone, can I ask you what event brings you more joy now at training? What event do you like training? At the moment, a lot of events make me happy because it went pretty well in training. For sure, all the jumps are a little more fun for me because it went a lot easier for me in training than in the throws. I need to study and learn a lot more there, but it's nice to have all the different events and learn to get a better athlete in every event. And over the last year, I think it also made me a better athlete in long jump. So it's nice to have a lot of these. Nice. Vous me posez la question de mes épreuves préférées à l'entraînement. Actuellement, en fait, je les aime à peu près toutes. Ce n'est pas toujours le cas. De façon générale, c'est vrai que les sauts sont ceux qui me réjouissent le plus, ce que j'entraîne le plus parce que c'est le plus fun. Les lancers, c'est vrai qu'il faut que je les travaille, il faut que je les étudie, il faut que j'approfondisse. Donc c'est un peu différent. Mais actuellement, j'aime vraiment tous les entraînements du décathlon. Et ça fait l'une des forces du décathlon aussi, d'avoir cette variété, de pouvoir entraîner autour de choses, autour d'entraînements qui vous font aussi ensuite devenir un meilleur athlète dans certaines disciplines, comme dans mon cas en saut en longueur. Yaroslava, the high jump competition is pretty tight this season. It's a very, very high level. How do you manage to stay on top of your game and in the game? Every year girls are getting better and better, and I try to not lose. My believer, and it's cool that we have competitive atmosphere because we push each other, and we every time talk with Nicola on this like this, that we push each other and we give everyone motivations that we jump higher and higher to possible. And of course, for me now it's important to show the great result and represent my country because I competing for Ukrainian people to give them some warmest memories from competition, and that's all my motivation. That's amazing. Comment je fais pour rester au top? Bien, c'est vrai que c'est pas facile parce que le niveau des filles est vraiment incroyable, elle ne cesse de s'améliorer, mais ça fait partie de ma motivation de pouvoir être au top dans une situation aussi concurrentielle. On en parle souvent avec Nicolas Oistlager, on se dit on arrive à se pousser vers le haut les unes les autres et ça fait vraiment partie de mes motivations. L'autre motivation que j'ai aussi, c'est de représenter mon pays, de représenter l'Ukraine et puis d'apporter aux habitants de mon pays des souvenirs et des beaux moments en compétition. Ça me motive aussi énormément. Salwa, we know the 400 is a very, very, very tough event. What do you tell yourself through a race? Do you have like something you tell yourself while you run? Because I know 48, 49 seconds is very, very fast, but it's still a long time to think. It's a long period of time. Every time I learn to run the 400. Really? And it hurts every time I do. So I try to remind myself I've been doing this in training and even more, because we do the rounds sometimes 3 times or 4. I just try to tell myself, okay, you've been doing this in training, like you got this, and I just do it. C'est vrai que le 400 mètres, c'est
dur à chaque fois, c'est vrai, et l'entraînement aussi. Mais en course, j'essaie de me dire, j'ai l'habitude de faire ça, je sais faire ça. En plus, à certains entraînements, on fait plusieurs répétitions de 400 mètres, donc c'est quelque part encore plus dur qu'en course. Voilà, j'essaie de me dire que je sais le faire, j'ai l'habitude de le faire et que ça va le faire. I want to open the floor to the journalists. If you have any questions, please raise your hand. And if you could introduce yourself and the media you're covering for. Any questions from... yeah. Adrian Ricky from SRF. To Simon, to become a better high jumper, do you watch some Yaroslava jumps? You study them? Yeah, for sure. I'm a little bit sad that I have the lower PB than Yaroslava, and that's for sure the goal to jump higher than 210. When you watch the specialists, it's always interesting to see what they do different and what I can do better. But it's tough because we don't have that much time to focusing on stuff like a specialist. But yeah, I trained 2 weeks ago with a Ukrainian high jumper trainer, and yeah, she told me a lot of how Yaroslava jumps and what's the keys for her to jump that high, and maybe in Tokyo I jump higher. Oui, j'ai beaucoup à apprendre de Yaroslava en termes de technique de son hauteur. Et c'est vrai que mon record personnel est en deçà de 2,10. Donc, j'aimerais bien l'améliorer et pouvoir sauter plus haut. Donc, il y a énormément de choses à apprendre des spécialistes, c'est vrai. Après, ce qui est un peu frustrant ou compliqué, c'est qu'on n'a pas autant de temps pour aller dans les détails et travailler chacun de ces détails, même si ce serait bien de le faire. Là, récemment, je me suis entraînée avec des coéquipières de Yaroslava, des coéquipières ukrainiennes qui m'ont dit beaucoup de choses sur comment elles s'entraînaient et sur sa technique. Donc j'espère pouvoir appliquer une partie de cela et peut-être faire mieux que mon record actuel à Tokyo, mon record en son hauteur. Donc. Oh, there's a question here. Hello, Robin Carrel de 20 minutes toujours. Pour Yaroslava, like always, same question for you. How do you focus on athletics in those days, especially with what's happening in Washington those weeks? You know, track and field is my passion. So in some way, sport helps me to focus only on high jump and think that what I should do, what I can do this. So it helps me to be mentally strong, you know. But of course, every time you read, you cannot be mentally strong because your mind, going through your mind and thinking about everything that happened in Ukraine, that you know. But I know my coach said that do your work because you know how to do it. So that's all, and life like this. Le sport, c'est ma passion. Et donc, cela, ça m'aide de me concentrer sur mon sport et de ne pas trop penser tout le temps à ce qui se passe à la maison en Ukraine. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet en soi d'être plus concentrée, de me concentrer sur ce que je sais faire. Et donc, c'est ce que je fais, même si des fois, bien sûr, les pensées reviennent et c'est difficile de se concentrer. Mais mon entraîneur me rappelle à chaque fois qu'il faut que je fasse ce que je sais faire, à savoir sauter. Yes, 2 questions. I'm Kato from Asahi Shimbun. I have a question for Yaroslava. I'd like to know about the women high jump atmosphere. During competition, some athletes is sleeping on the ground, or some athletes is writing diaries. How do you feel about the atmosphere? Yeah, I think everyone have the different routine, but now a lot of girls start to lay down to relax between attempts, and I'm so happy because I found this way to lay down, not sleeping, but just lay down and close my eyes to be sure that I have a lot of energy for the next jump. So, but it's cool, and you know, it's cool that now in track and field we do different things, but we get together and we get stronger. We support
each other more than before. I remember like 5 years ago, it was like every girl separate, but now we are together, we are support, we are friends, so it's cool. C'est vrai que tout le monde fait un peu ce qu'il veut sur le sautoir entre les courses. Il y en a qui, enfin entre les sauts, il y en a qui écrivent leur journal, d'autres qui se couchent et qui peut-être dorment. Je trouve que c'est très bien de le faire. Moi, je trouve ça très utile. Ça permet de se concentrer. Alors, on se couche, mais on ne s'endort pas. Hein. C'est vraiment juste pour fermer les yeux. Je trouve très bien que chacune puisse faire ce qu'elle veut. Et si je compare par rapport à la situation d'il y a 5 ans, je trouve que maintenant, nous sommes toutes beaucoup plus unies, plus soudées. Nous nous soutenons encore plus. Et je trouve très bien que ce soit possible tout en faisant chacune son truc pour se sentir au mieux sur le sautoir. Colin Page pour Fréquence Banane. I have a question for Yaroslava Mahuchikh. So in 2022, high jump was a city event in the center of Lausanne. Here you are in a stadium. What's the atmosphere that you like the most perform? I think that I cannot compare the feelings to compete at stadium, at market. For example, 1 week ago I have competition in Poland where it was in marketplace. It's different feelings, but there's one thing cool that at marketplace where you compete in that it's free entrance. A lot of people can just go going through and look, oh, it's competition. Oh, let's start to see it, to watch. But for track, for the stadium, it's another energy. It's a lot of people, a crowd that clap for you, following you. So, of course, I like to compete at stadium, at market. J'aime les deux types d'épreuves, donc soit tant au stade qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'à l'extérieur, et là récemment on était en Pologne sur une place, grande place de marché, et c'est intéressant comme ici aussi de pouvoir avoir des gens qui passent, qui regardent, qui disent tiens, c'est de la compétition, qu'est-ce que c'est, qui regardent un peu. Après, lorsque vous êtes dans un stade, l'énergie, le public, tout est incroyable aussi, donc c'est difficile de comparer en fait. J'aime beaucoup les deux. Any other questions? My apologies, but question for Yaroslava Mahuchikh, Olga Nikolaenko, Ukrainian Athletics Federation. This year was a bit challenging for you, especially in sprint, but anyway, you are usually doing some changes, technical changes with runway. This year, did you have also some changes or everything is like last one? Yeah, in high jump, we always, with my coach, try to find the right way to jump and to show the better results. And for this moment, we change a little bit my arc. So we do it smaller than I have it. But it gives me like more faster arc to run. But I think that maybe we will come back to longer arc. So it's just period of time because like body and your physical ability is every time different, every year is different, and we try to find a way how to get better and better. Oui, c'est vrai qu'on peaufine toujours des choses avec mon entraîneur. Donc là, il essaye encore d'optimiser un petit peu là sur la façon dont je prends la barre et sur mon arche. Donc actuellement, cela marche mieux comme ça. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est tant dans la prise d'élan, le virage, la façon de passer la barre. Il faut s'adapter à son corps aussi, qui ne vous dit pas toujours les mêmes choses d'année en année. Donc on essaie de travailler ça et de le peaufiner. I have a question for Salwa. Please tell me. So you have two specialists next to you, one decathlete, but tomorrow this is going to be a long jumper and a high jumper. If you had to choose between these two events, where do you think you would be best? I cannot do the whole event that they do. Okay. So I would just prefer one thing, to do the high jump. The high jump? Yeah. Okay. Why? I can't do the whole thing because I think they do like 12 events or like 10 events. 10 events. But if you only had to choose between long jump and high jump? High jump. High jump still, okay. Alors, faire du décathlon, c'est complètement impossible. Maintenant, si je devais choisir entre le saut en longueur et le saut en hauteur, oui, probablement le saut en hauteur. It's never too late to start. Exactly what I was going to say. Simon, tomorrow you have
competition in the long jump. Is there any specific achievement you want to reach tomorrow? Is there something in your mind? Yeah, I never jumped in Switzerland. Doesn't matter if it's Lausanne or Zurich, 8 meters. So that's a big problem. Okay. I really want to jump over 8 meters for sure. And the field is strong. I think it's like the perfect preparation and test before Tokyo, because when you watch the starting list, it could be, or maybe it will be the final in Tokyo. So show all the other guys how strong I am, and maybe they get some shaky knees then in Tokyo. That's what we expect, yes. But for sure, focusing on myself, enjoy the home crowd, and hopefully getting home with a win. Amazing. We hope that for you as well. Alors, pour mes objectifs pour demain, en fait, en Suisse, je n'ai encore jamais sauté au-delà des 8 mètres, que ce soit à Zurich ou à Lausanne. Donc, j'aimerais déjà réussir à passer les 8 mètres, ce serait bien. Ensuite, si on regarde la start list, pourrait probablement être la même start list que la start list de la finale à Tokyo. Donc, c'est en fait un test parfait à quelques semaines des championnats du monde, et j'espère faire un bon concours et espérer impressionner, faire un peu trembler mes concurrents et leur montrer ce dont je suis capable. Et puis, j'aimerais bien sûr aussi énormément profiter et prendre toute l'énergie de l'ambiance de demain. Thank you very much, all three of you. We are coming to the end of this press conference. Thank you for all the media and all the questions. If you could please just stay 1 minute for a picture, and then you'll have the one-on-one interviews. Thank you very much. Thank
Good afternoon, everyone. We will start this third press conference and with a personal best of 9:79, world champion, Olympic champion. Please welcome Noah Lyles from the USA. With a personal best of 12:17, gold medal as well in the Olympic Games, Masai Russell. Last but not least, please welcome the Swiss with a personal best of 12:40, silver in the World Indoor Championships, Ditaji Kambundji. Hi everyone, welcome to this third part of the press conference today. Welcome all of you, thank you for being here. I'm thrilled to share the stage with you guys. I wanted to start, obviously, with Ditaji. See, that's my problem. Great start of the season, great indoor season. How do you feel with this progression this year? It feels good. I'm really happy that I was able to have a good indoor season. I think it gave me a lot of motivation and confidence for the outdoor season. And yeah, I think it's exciting now to run outside. I'm really looking forward to the World Championships, and we're slowly getting closer to the fast times. Fast times already, I would say. Masai, thank you. I saw that last year, obviously everybody knows that you're an Olympic champion now. How has your life changed since then? What's changed? I think the biggest thing for me that has changed is just the opportunities, doing press conferences, talking in front of people, just about the performances that I've done in the past now. But in my day-to-day life, nothing has changed. Same work, same grind. Still got to show up and win races and run fast because these women don't make it easy. Yeah, I can tell these women are not making it easy. Do you think you're also more recognized in the streets? People ask you for pictures, autographs, and stuff? I feel like I've always had like a solid platform. But once I won the Olympics, I think like older people started to like follow the journey. I've always had like younger kids like follow me and ask for pictures and things like that. But other than that, yeah, I would say so, a little more than normal. Obviously. Alors, question d'abord pour Ditaji. Après cette saison indoor incroyable, vous êtes maintenant aussi forte sur la saison en plein air. Oui, je suis très contente que la saison indoor se soit aussi bien passée parce que ces performances en salle ont vraiment décuplé ma motivation et puis aussi ma confiance. Et à présent, très contente aussi d'être à l'extérieur. Je me réjouis beaucoup des championnats du monde et je vois que les temps commencent à arriver. Donc, je suis très contente de la façon dont se déroule ma saison. Question pour Masai Russell par rapport à son titre de championne olympique. Vous me demandez ce qui a changé depuis que je l'ai obtenu, ce titre, finalement pas grand-chose. Oui, je fais quelques conférences de presse en plus, je parle un peu plus de ce que je fais à l'entraînement, mais au quotidien, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Il faut continuer d'aller à l'entraînement, continuer de tout donner. Et vous me demandez si maintenant on me reconnaît davantage dans la rue, peut-être un peu, mais en fait déjà avant, je crois que j'avais un certain nombre de supporters qui me suivaient. J'ai remarqué depuis les Jeux Olympiques qu'il y a davantage de personnes plus âgées qui me reconnaissent et me suivent. Noah, question for you. How's your season been so far? Are you happy with the level you have now? Are you at the level you expected to be at this point of the season? Yeah, I'd say that this is probably my most wild and unexpected year with having injury, kind of having in the middle of the season, kind of setting back when I was able to start it. Of course, already having a great condition. I was kind of just watching the early season meets and being like, wow, yeah, I really wanted to get back on the scene. And then having to take a slower approach to get back and then finally starting in July. It's been rushed, to say the least. But I think I'm shocking myself more and more with every race, especially going from, winning my first Diamond League in Monaco, getting second in London, and then again coming back out to Poland and getting a second place
only behind Keishain. Like, these are great competitors, and I'm showing that I'm just right back in the swing of things, if not saying, like, every race, like, yeah, more and more and more, getting better and better. So I get more excited. I'd say after Poland, I was, fired up and ready to say, hey, let's really get back into this. Like, I'm really ready to start taking off some heads. So you're ready to bring some heat for tomorrow? I'm definitely ready. Cette saison, jusqu'à maintenant, ça a été en fait la plus folle et la plus sauvage, la plus inattendue pour moi, parce que cette blessure est arrivée en plein milieu. Et donc, j'ai dû attendre le mois de juillet pour vraiment bien recommencer. Et là, c'était le stress. On était passablement à la bourre et j'ai dû prendre mon mal en patience en regardant les autres concourir. Mais je dois dire que là, entre ma victoire à la Diamond League à Monaco, ma deuxième place à Londres et puis ma deuxième place aussi en Pologne l'autre jour, vraiment, ça me confirme que je suis de retour et super motivée. Et là, après Silésie l'autre jour, j'étais vraiment en feu et je me disais, on y va à fond là, on y va. Et donc, je suis vraiment prêt à continuer sur cette lancée dès demain. Ditaji, what is your plan until Tokyo now? What's the competition schedule or training going back to training? What is the plan now? So now it will be important to have 2 last very good races with the Diamond League here in Lausanne and then Zurich. We have the best races to prepare myself for Tokyo. And then, it's it's not that much of training left to do. We're in good shape now and we have to maintain that and then it's off to Tokyo. Alors, mon plan jusqu'à Tokyo, c'est d'abord de faire encore 2 très bonnes courses ici à Lausanne et à Zurich. Et ensuite, d'essayer de maintenir cette forme jusqu'à Tokyo. Il ne reste plus tant de temps que ça pour vraiment faire beaucoup d'entraînement de toute manière. Donc, continuer là où on est actuellement. Noah, in Silesia, I saw the press conference and you said that you love to put yourself in uncomfortable positions showing your talent over 100 and 200 meters. But my question is, when are we seeing you over 400 meters? Because we saw you in the 4x4. We know you can move. Oh, you guys didn't watch Florida Relays? No, I did. Now we've won. Oh, well, you already seen it. Exactly. My question is, are you one day planning on running the Open 4? How much y'all paying? I'm not paying anything. I'm not running then. Okay, so for you, it's more of a challenge. You wouldn't do this like for fun. I ran at Florida Relays. Okay. Okay. You, Didi, would you ever try the 400? No, I think 100 meters is enough for me. Okay. And you, Masai? I actually was a 400 hurdler. Oh. So, yeah. So that could be coming back to the plan. No. Okay. Is that also too long? Yeah, I did it from when I was a kid till my last college race. So I like the 100 better. Okay, you made your choice. Okay. Yeah. Question sur le 400 mètres. Noah, on vous a vu faire du 4x400 mètres. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous fassiez un 400 mètres individuel un jour? Ah bien, vous me payez combien pour le faire? Moi, j'ai rien à payer. Mais est-ce que ça pourrait vous intéresser comme challenge? Non, pas vraiment. On fait du 4x400 et voilà, vous pouvez me voir faire du 400 sur le relais principalement. Ditaji, non, pour moi, 400 mètres, c'est clairement pas quelque chose que j'imagine faire. Masai Russell, moi en fait, je viens du 400 mètres et j'ai fait toute ma jeunesse jusqu'à ma dernière année universitaire du 400 mètres. Donc là, j'en ai fait assez. Je suis assez contente de pouvoir me concentrer sur le 100 mètres et j'ai pas l'intention de revenir sur 400 mètres ou faire du 400 mètres plat. I'm opening up the floor to the journalists. If you have any questions, there's the microphone going around. Yes, there's a question over there. Mitch Dice, Mag. This one's for Noah. Noah, before you'd even sort of got to the press in Silesia, you were already fired up. It seemed like you were pretty amped. What was it about maybe that race that has unlocked a little something for you racing Zurich now? You're going to be doing that 200. It feels like this Noah confidence is really shining through brighter now. Was it something there that unlocked it for you, or has it been the work behind the scenes? What example could you give of me being super amped before Silesia? I'm trying to get an idea. Yeah. I'm saying when you crossed the line, like even when you walked to the after the race. Yeah, okay, you were like before we even talked to you, you were pumped. So. Oh yeah, no. I mean,
I'm super excited because I'm seeing the progression. I mean, the third race of the year, or third 100 of the year, and I'm already seeing I'm back into 990. You know, if the wind blew a little bit, it would have been a 989 race. I mean, you can't get more excited than that. And you know, to see the change going from, wow, I ran like 10:05 at U.S. Championships, and now I'm dropping 990s. And not only that, I'm competing against, you know, the best in the world. You know, everybody else has had probably 8, 10 races already. You know, I'm coming in, you know, in a rushed schedule. So I'm very proud of myself and my team on top of that for us getting to this point, knowing what the job is, and then still seeing the progress. It's like, wow, it's really happening. You know, sometimes you got to step back and be excited just for that. You know, everything can't be so much about getting the win. Of course, I want to win, and that's always going to be the goal. But always seeing the silver lining and saying, wow, I just ran that, and now I get 4 days later, coming here in Lausanne, being in another stacked 100, it's like, okay, I know something great is going to happen because I'm already fired up. My body is showing that it's adjusting to the speed, and let's keep going because, you know, we're a month away from Tokyo. You know, this is the last 2 races that I'm going to have before we get there. So I know the situation, and yet I'm still pretty excited to what I got going into it. Alors après en Pologne, après la course, j'étais super content, principalement de voir la progression en fait et de voir que j'avançais. Je veux dire, c'était mon 3e 100 mètres de l'année. Je suis revenue, j'ai déjà de retour pour faire du 9,90 avec un peu de vent. On aurait eu un 9,89. Ça fait une énorme progression depuis mes 10,05 aux trials américains. Donc maintenant, quand je vois ce que j'ai réussi à faire en 3 courses, là où les autres ont déjà 8 à 10 courses dans les jambes, ça me rend super content et je suis très fière de moi et de mon équipe parce qu'on a vraiment eu très très peu de temps. On a du temps énormément, faire au mieux qu'on a pu avec le peu de temps qu'on avait et de voir que tout ça paye, ça commence à payer. Ça me donne énormément d'espoir, ça me fait continuer de m'entraîner et d'être tellement content d'être là et donc d'être tellement en feu. Maintenant, on est à Lausanne. Il reste encore 2 grandes courses avant les championnats du monde de Tokyo. Je vais continuer de voir comment mon corps continue de s'ajuster et vraiment continuer sur cette voie-là parce que Tokyo, voilà, c'est plus très loin. Je suis super contente d'avoir autant de concurrents aussi forts autour de moi et puis d'assurer de mon côté aussi. Parce que, bien sûr, je veux toujours gagner, ça c'est sûr, mais ce qui me motive aussi, comme je l'ai dit énormément, c'est de voir cette progression, cette avancée. Ça, c'est tout aussi important. Any other questions from the journalists? Yes. Hi, I'm Annabelle Rolnin from L'Equipe. I have a question for Masai. I would like to know which aspects of your personality express the best in the 100 hurdles? I don't understand the question. I want to know what français. But it's about it. I think, pardon, je vous paraphrase, but it's about when you take the 100-meter hurdles, is there some aspect of it that defines you or where you can see that part of my personality goes well with that 100-meter hurdles? I don't know, whatever it would be. Okay, yeah. I think for me personally, when I'm competing and when I'm on the track, I have like a fiery personality towards like what I do, and just being a sprinter, I feel like you have to like think of yourself very highly, especially in our event. It's super competitive, so I think like who I am off the track is not the same person that I am on the track, and I'm like a different person. I step into a different they say like it's an alter ego, but yeah, I would just say that I have like just like this aura about me that like I just don't want to lose, and I'm going to do whatever it takes to get to the line first. Alors en fait, je suis très différente entre ce que je montre sur la piste et à l'extérieur de la piste, en dehors. Sur la piste, je veux pas perdre, donc je veux tout donner. Et il faut avoir cet orgueil, cette fierté de soi, et puis ce fait de vraiment croire en soi pour se montrer fort et penser qu'on l'est aussi sur la piste. Et ça, c'est quelque chose, je crois, cette aura que vous pouvez vous mettre, que chacun peut se mettre soi-même. Ça, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup sur la piste. Et
mais des points vraiment qu'on retrouverait tant sur la piste que hors de la piste, là, j'en ai pas. C'est des choses différentes. Chris Geiger from Le Matin. Question for you, Noah, about your routine before the meeting. What kind of music do you listening, and do you keep the same playlist as Paris? Gosh, my music playlist has definitely changed recently. I'd say there's a lot more gospel in it now. But at the same time, you know, there are, of course, certain songs that just are always going to be in my playlist. There's always going to be Travis Scott in there. There's always going to be some Kanye West in there. But I'd say that there's definitely been a lot more gospel put into it recently. I'm struggling a little bit now, though, because as we're getting to bigger moments and the playlist has kind of changed a lot, I have to reform it. Usually my playlists are very selective on, like, this song goes with this drill and this drill goes, you know, well, and I have a whole timeline of, oh, if I hear this point of the song, I know that I'm supposed to be on this part of my warm-up. So it hasn't completely been fleshed out. I need to get that done before Tokyo, so I'm going to be reaching out to one of my DJ friends to help me, you know, actually put the whole thing together before we get to Tokyo, because the last thing I want to think about is, oh, is my music ready to go with the energy that I have going into it? Alors mes playlists, elles évoluent un peu avec le temps. Et là récemment, il y a eu beaucoup de gospel que j'ai ajouté. Il y en a vraiment beaucoup, pas simplement plus qu'avant. Les auteurs varient aussi, des permanents. J'ai notamment Travis Scott que j'ai vraiment toujours sur ma playlist. Après, ces playlists, elles sont quand même, elles sont structurées. Et c'est des choses auxquelles je tiens parce que, en fait, je choisis les morceaux. Chaque morceau m'indique où je suis censée me trouver dans mon échauffement. Donc, il faut que ces morceaux correspondent au niveau d'énergie qui me sépare encore de la compétition. Et donc, ils doivent vraiment me servir d'indicateur. Et là, j'ai un peu de pain sur la planche encore d'ici à Tokyo parce que cette liste a été un petit peu modifiée et tout ça. Donc, il faut que je la restructure, qu'elle soit prête. Donc, je vais consulter mes amis DJ prochainement pour vraiment préparer cette liste, qu'elle soit prête parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux avoir en place bien avant les championnats, que je n'ai plus besoin de m'en occuper avant le jour J. Any other questions? Another question for you, Masai. It's been 7 years, I think, you train with your coach. Can you speak about your long-term relationship and your training environment? Yeah, my coach and I have been together since I was in college. So we have been like working this thing out since 2018. And I knew when I went pro, I didn't want to change anything. Just because there's a lot of other different factors. So for me, I wanted to just keep everything the same as much as possible because I knew the professional space was going to be different. And then I also trained with Devin Charlton, the world record holder in the 60 hurdles. So our training dynamic is really good. People have just kind of like started to figure out like who we are together. But we've been training together for like the last 6 years. And I mean, we both done great things last year and this year. She won the world indoor title. And then last year I won the Olympics. So we have a really good dynamic. My coach is very consistent. He's great. And yeah, I don't plan on leaving anytime soon because if it's not broke, there's nothing to fix. Oui, ça fait 7 ans que je m'entraîne avec mon entraîneur, donc depuis que j'ai commencé l'université en 2018. Et au moment de passer pro, j'ai décidé de ne surtout pas changer cet environnement-là parce qu'il y a suffisamment d'autres choses qui ont changé. Donc c'est un super entraîneur et je n'ai aucune intention de changer bientôt. Ça fait maintenant aussi 6 ans que dans le groupe d'entraînement, il y a aussi Debbie Charlton, donc la championne du monde indoor. Donc entre son titre et puis le mien l'année dernière, voilà, c'est une affaire qui roule. C'est vraiment très, très inspirant et motivant de m'entraîner avec elle et avec notre entraîneur. On est une super équipe. Donc, comme je le disais, je ne vais rien changer. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer quelque chose qu'une affaire qui roule.
I have a question for Ditaji. For now in Switzerland, there's not many competitors at your level yet, but there's a lot of youngsters coming in pretty strong. How much of an impact do you think your career had on them? I don't know of my career specifically, but I think I really grew up with the examples and the people that we had in our sport. For example, my sister and all the good other athletes in Switzerland that we had that made it possible, and we saw, okay, it is possible to go that far. It is possible to be among the best in the world, even if we're from a small Swiss country. And I think that is something that is extremely motivating for a younger generation. So I felt that as a youngster, and now I hope that I can be the person that can inspire young kids also. You definitely are. Je ne sais pas dans quelle mesure ma carrière inspire déjà des plus jeunes, mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai été énormément inspirée par la génération d'athlètes précédents, à commencer par ma sœur, mais aussi d'autres athlètes de cette génération qui nous ont montré que même en venant de la petite Suisse, on pouvait vraiment accomplir de grands résultats en athlétisme. Ça m'a beaucoup inspirée. Alors j'espère en faire de même par rapport à la génération qui court très vite et qui va venir. Last question for Noah. I do not want to get into the whole gossip of what happened at the trials, but I wanted to know, what do you think of a little rivalry in our sports? Oh, I think rivalries are great. I love rivalries, as long as they're done correctly. Yeah. Meaning that they have a storyline. You know, we're not just making rivalries out of nothing. I get really kind of annoyed when there'll be situations where, of course, you'll have one person who has a race with somebody who's like, you know, somebody has like 50 wins over somebody who has 3. I mean, come on, that's not a rivalry. And that's just the next race that's showing up. It's like, come on, if there's a rivalry, there's a story behind it. These two have probably gone back and forth multiple times. They probably have some type of history, or they're creating history at the time. And that's the type of rivalry I want to see, and those are the ones that I think, you know, the sports, all sports love. And if there is going to be, you know, rivalry on some level, then, you know, do the research. Go deeper than just, oh, they're going to run together at this track meet. Like, come on. We have to meet up at some point. Of course, we're going to run against each other. You know, let's go further than just the surface level. Let's get deep into it. Alors, les rivalités pour notre sport et pour tous les sports, je trouve qu'elles sont extrêmement positives et importantes quand elles sont bien faites. C'est-à-dire qu'il faut un peu un historique et il faut, quand on parle de rivalité, quand même en avoir une vraie. On ne peut pas simplement dire il a gagné 50 fois, il a gagné 3 fois et c'est une rivalité. Non, là, il n'y a pas de rivalité. Il faut vraiment avoir une histoire commune, des choses à partager et un niveau vraiment semblable aussi sur la durée. Et donc, de ce point de vue-là aussi, de dire simplement ils vont courir l'un contre l'autre. Évidemment qu'on court l'un contre l'autre. Donc, on ne peut pas simplement parler de rivalité juste parce qu'on s'affronte. Donc, il faut étudier la chose un petit peu plus. Moi, j'aime les rivalités lorsqu'on les approfondit un peu, on creuse un peu, lorsqu'on cherche à en savoir un peu davantage. Ça, ce sont des belles rivalités. Peut-être une dernière question pour madame. I have a question for Noah. I would like to bounce back about what Masai said about the dynamic in the training group. When you were injured this spring, was it important for you to have a training group around you, supporting? How was it for you? No, yeah, I have a very good training group. I've been with Lance Brahman since 2016. He's been my coach as a professional my whole career. I've seen when I first got there, you know, me and my brother were the youngest there, you know, and we were just pretty much absorbing as much as we possibly could from everybody. And there was a lot of talent. It felt like everybody was an Olympian when we showed up. So in terms of, you know, showing up and, you know, you're being the big fish in a big pond, that was definitely not the case. You know, you had to earn your stripes. You had to earn your way into the group. Of course, everybody was, you know, very welcoming. And I think that's probably one of the best things about the group is that we're all extremely welcoming and we all want to see each other do well on every level, whether that's in the gym, on the track, whether that's, you know, teaching each other things that they might not notice. You know, we were at the track yesterday and,
You know, I'm telling some of my teammates, it's like, hey, you've been doing this for a long time, I know that, but try doing it this way, and you'll get a different result. And watching their faces light up when they're like, oh my gosh, that was so much more efficient. I felt like I had so much more power, and like, I'm going to try that in the race. I'm just like, well, try it a few more times in practice first, but definitely, you know, eventually get there. And then everybody just, you know, working off of that. And it's been very, I've loved the group since I've been there, you know. Of course, you know, you always want to see it grow, and there's not always going to be the best times. You know, some people are going to be injured, and being able to motivate each other through those points in time, you know, is very important. And I'd say that our group is very good at doing that. So I'm very honored for the group that Coach B has put together. Je suis extrêmement content et reconnaissant de faire partie d'un groupe qui se soutient beaucoup, aussi quand on est blessé. Donc moi, ça m'a servi, ça a servi à d'autres. Je m'entraîne avec mon entraîneur Lyles depuis mes débuts, donc depuis 2016, mes débuts professionnels. Et au début, quand on y est arrivé, mon frère et moi, on était de loin les plus jeunes du groupe et on avait l'impression que tout le monde était déjà allé aux Jeux Olympiques. Donc tout le monde était très, très accueillant et sympa, mais c'était très impressionnant. Et je suis très contente d'être restée dans ce groupe. Il y a vraiment une très bonne dynamique, on s'enseigne des choses et là, pas plus tard qu'hier, on se donnait des conseils. Puis un jeune disait « Ah, mais génial, je vais appliquer ça en course dès demain, c'est trop bien, ça me donne plus de force. » Je dis bon, tranquille, fais quelques entraînements avec cette technique et après, essaye de l'appliquer en course. Mais bref, c'est pour dire que la dynamique est vraiment extrêmement positive, réjouissante et ce soutien qu'on s'apporte, que ce soit à la muscule, sur la piste, les choses qu'on s'apprend, c'est très, très bénéfique à nous tous, je crois. Je suis très honorée et vraiment reconnaissant de m'entraîner dans cette équipe. Thank you so much for sharing your insights today. Thank you for being here. This is the end of this press conference. We wish you all the best for tomorrow. We hope you enjoy the competition. Thank you. Could you just stay 1 minute for a picture? Broadcaster, major broadcaster